চিকিৎসকদের জন্য অপরিহার্য একটি যন্ত্র স্টেথোস্কোপ। এই যন্ত্রটির উন্নয়ন হয়েছে অনেক, এখনও চলছে আরও আধুনিক এবং উন্নত করার চেষ্টা। হার্টের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগে ব্রিটেনে প্রায় ২০ লাখ মানুষ আক্রান্ত। এদের মধ্যে অর্ধেক মানুষই রোগ তীব্র হওয়ার আগে জানতেই পারেন না তারা হার্টের রোগে আক্রান্ত। মানুষের হার্টে 4টি ভালভ আছে, মাঝে মধ্যে এগুলো মোটা হয়ে যায়, ফলে রক্ত চলাচল ধীর হয়ে যায়। অনেক সময় এগুলো ঠিকমতো বন্ধও হয় না, ফলে ছিদ্র দিয়ে রক্ত পেছনের দিকে চলে যায়। এই ঘটনার কারণে হার্টের নিয়মিত শব্দে পরিবর্তন দেখা যায়। I'm going to record 4 areas of your heart. So 1, 2, 3, and one round the corner 4. চিকিৎসকেরা যে সাধারণ স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন সেটিতে হৃৎপিণ্ডের শব্দের অস্বাভাবিকতা নিরূপণ করতে হলে অনেক দক্ষ হতে হয়। এর ফলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার আগে রোগীদের সমস্যাও ধরা পড়ে না। এজন্য গবেষণা করে একটি বুদ্ধিমান স্টেথোস্কোপ তৈরির চেষ্টা চলছে। উদ্ভাবনের পথে থাকা এই স্টেথোস্কোপ কঠিন সেই কাজটিকে সহজ করে দেবে। The symptoms that they develop are very similar to lung disease. So they become breathless, they become tired, and this gives us an opportunity to diagnose them sooner rather than later by using a stethoscope that will connect to a database. কেমব্রিজের রয়্যাল পেপওয়ার্থ নিউ হার্ট অ্যান্ড লাং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক দেখালেন সফটওয়্যার ভিত্তিক এই স্টেথোস্কোপটি কিভাবে কাজ করে। প্রথমে একজন হার্টের রোগী এবং পরে হার্টের রোগ নেই এমন একজনের হার্টের আওয়াজ শোনালেন এই বিশেষজ্ঞ। So Fatima stethoscope transmits the sounds wirelessly over Bluetooth to a smartphone application. So this is a sound from a patient with aortic stenosis, the most common kind of valve disease. If I instead play you a sound from a patient with no valve disease, which is like that healthy, lubbed up heart rhythm you're used to hearing. And in the app, our machine learning algorithm is automatically analysing the sounds and producing the diagnosis and predicting that the patient doesn't have any sign of significant valve disease. তবে নতুন এই সফটওয়্যার যাতে আরও নির্ভুল এবং নিখুঁত ফলাফল দিতে পারে সেজন্য শত শত হার্টের আওয়াজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ডেইবি নামের এই মহিলা নিয়মিত তার হার্টের অবস্থা যাচাই করতে আসেন। তিনি তার হার্টের আওয়াজ গবেষণার ডাটাবেজে দিতে রাজি হয়েছেন। It's amazing, yeah. I mean, I had to go through about 3 or 4 different appointments before they sussed out even anything was vaguely wrong, let alone an actual diagnosis. This new stethoscope hopefully will be able to pick things up earlier and be much easier for someone's quality of life and the NHS and everything. Using a stethoscope requires a lot of skill and experience, so it's traditionally only used by GPs. We're hoping that our device can be a really accessible screening tool that can be used by practice nurses, pharmacists or any healthcare professional without the need for specialist training. সফটওয়্যার ভিত্তিক নতুন স্টেথোস্কোপটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়ে ব্যবহারের উপযোগী হতে আরও কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে গবেষকরা বলছেন NHS এই প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দিলে দেশব্যাপী এটিকে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সহজ হবে। আর স্টেথোস্কোপটি চূড়ান্তভাবে আবিষ্কার হয়ে গেলে ডাক্তার ছাড়াও ফার্মাসিস্ট, নার্সরাও হার্টের অবস্থা যাচাই করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে হার্টের রোগের স্ক্রিনিংও দ্রুত হবে। Well, it really is an increasing problem because the number of people with heart valve disease is expected to double by 2040, and in some cases it can lead to heart disease. Now, you can be born with it, but it mainly affects people as they age, particularly those over 65, and some of the symptoms can be quite debilitating, making people feel breathless and tired and even dizzy. Well, researchers argue that if heart valve disease isn't brought under control, then it can increase people's chances of having a heart attack or stroke, putting more pressure on the NHS in the longer term. That's why some charities are arguing for a national screening programme for older people. The problem is there's a shortage of GPs. They're already struggling with their workload. And so that's where this intelligent stethoscope comes in. They're hoping it could be used by pharmacists and nurses out in the community, making screening easier. But everything costs, and it will be down to the NHS and the National Institute for Health and Care Excellence to decide if it's value for money, and that process can take quite a while.